Hello, hi, welcome to yet another wonderful, interesting episode of Old School series with the founder Smita. ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇండియన్ స్పైసెస్ లైన్ అంటే అందులో ఏమేమి ఉంటాయి, వాట్ ప్రోడక్ట్స్ అది. వీ ఆల్రెడీ సా ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్, ఆ ప్రోడక్ట్స్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎంటైర్ లైనప్ అవి చూసాం. బట్ హౌ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్, హౌ కెన్ దే బి యూజ్డ్, at what time you should use, how beneficial it is అన్నది we'll learn in this episode. Hi Smita. Hi Prema. So previous episode was very knowledgeable, informative. బట్ నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరి జనాలకి ఏముంటుంది, ఓకే ఇండియన్ స్పైసెస్ లైన్లో 5 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ నౌ హౌ టు యూజ్ దెమ్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ యూజింగ్, ఫస్ట్ ఏది, సెకండ్ ఏది, థర్డ్ ఏది, అండ్ డూ యూ నీడ్ టు యూజ్ రెగ్యులర్లీ ఆర్ ఓన్లీ అట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి డౌట్స్. సో clarify all of those. Yes, actually చెప్పాలంటే I was thinking maybe you are the better person to answer. I can interview and you can answer this episode అనుకుంటున్నాను. ఇండియన్ స్పైసెస్ నేను వాడినంత ఎవరు వాడినంత, మీరు మీ అమ్మాయి వాడినంత, ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ శశాంక్ మై హస్బెండ్ వాడినంత. నేను చెప్పటం కన్నా వాడిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని నేను అడిగితే ఎలా ఉంటుంది? నేను చెప్తున్నా కదా, మా అమ్మాయిని తీసుకొస్తా ఒక ఎపిసోడ్ కి. సో ఎక్సైటెడ్. యాక్చువల్లీ ఎపిసోడ్ ఆపేసి తను తీసుకొచ్చి చేయాలేమో అనిపిస్తాను. అక్కడే ఉన్నాయి మన మొత్తం ఇంగ్రీడియెంట్స్, తన ఫేవరెట్ ప్రోడక్ట్. సో బేసిక్ గా ఇది వాడిన వాళ్ళు చెప్పాలి. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే అందరూ వాళ్ళ పిల్లలకి ఆస్తులు రాసిస్తారు కదా, నువ్వు నీ ఆస్తులు రాసి ఇవ్వాలంటే ఒకటి మా అమ్మాయి కదా రాసి ఇవ్వాలి. నేను ఇస్తా. I will supply her with her serum all her life. Yeah. Amma, she is an ante ardent religious user of serum. Yes, I know. Yeah. She came to me one day and ఇలా వచ్చి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఓల్డ్ స్కూల్ అన్నారు తెలుసా. అంటే నాకు ఐ వాజ్ లైక్ ఓ మై గాడ్, సచ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్. యూనో ఇట్స్ ఎట్లా అంటే ఒక బేబీ పెద్ద గ్రో అప్ అయ్యి అందరు పొగుడుతుంటే ఆ బేబీ నా ఉంటుంది, దట్ ఫీలింగ్. ఏదో ఓల్డ్ స్కూల్ నా బేబీ లాగా, నేను ఒక మదర్ లాగా. కరెక్ట్. ఎవరి స్కిన్ బాగైనా అది నా వల్లే అన్న ఫీలింగ్. దట్స్ హౌ ఐ ఫీల్ వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ సేస్ ఓ దిస్ హ్యాపెన్ టు మై స్కిన్, దట్ హ్యాపెన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఓల్డ్ స్కిన్, లైక్ థ్యాంక్ యూ. సో నౌ వాట్ ఆర్ ద 5 ప్రోడక్ట్స్, వాట్ ఈస్ ద లైన్, అంటే క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ లో వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఏది వాడాలి, ఎందుకు వాడాలి, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్? సో ఐల్ టెల్ యూ ఎక్కడ మొదలెట్టాము. యాజ్ వీ వర్ డెవలపింగ్ వన్ లైన్ ఇన్ ఓల్డ్ స్కూల్, మెచ్యూర్ స్కిన్కి ఒక లైన్, గ్లో కావాల్సినందుకు అండ్ దట్ ఫ్రెష్ ఫీలింగ్కి, సప్పిల్ ఫీలింగ్ ఒక లైన్, సమ్మర్ ఆర్ సన్ ఆర్ యూనో ఎఫెక్టెడ్ స్కిన్కి ఆర్ రిఫ్రెషింగ్గా ఉండటానికి ఒక లైన్. యాక్నే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. తొందరగా acne-prone స్కిన్కి ఇది ఫేషియల్ అని ఎవరు రికమెండ్ చేయరు. ఓకే. బికాజ్ ఎక్కడ ఏది ముట్టుకుంటే ఏ బ్రేక్అవుట్ వస్తుందని ఒక చిన్న భయంతో అసలు టచ్ చేయొద్దు అంటారు. నేను నా జనరల్ పర్సనాలిటీ టైప్ ఎక్కడైనా ఛాలెంజ్ ఉంటే పద వెళ్ళి దూకేద్దాము, విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో ఇండియన్ స్పైసెస్ స్టార్టెడ్ దేర్. ఓకే. అండ్ ఐల్ టెల్ యూ హౌ ఇట్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ వాజ్, నా స్కిన్ చాలా క్లియర్ స్కిన్, లైక్ రైట్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిక్విడ్, ఇది కూడా లేదు. యూ టచ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్. ఐ డోంట్ 99.9% ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ యూజింగ్ మేకప్. ఓకే. ఐస్ ఒక్కటి కాటుకాను లైనర్ సన్నగా పెట్టుకుంటా, బియాండ్ దట్ ఐ డోంట్ లైక్, అండ్ లిప్ కలర్, దట్స్ ఇట్. మై మేకప్ ఇస్ దిస్. నా బ్యాగ్ లో కూడా అవే ఉంటాయి. యాక్నే ఉండి సఫర్ అయ్యి మేకప్ కవర్ చేయాలి, కన్సీలర్ పెట్టాలి, ఎంత పెట్టినా బంప్సే కదా, కలర్ కవర్ చేస్తాం. బట్ వాట్ విల్ యూ డూ విత్ యువర్ అన్ఈవెన్ బంప్స్, ఓపెన్ పోర్స్, రకరకాల. సో జనరలీ అసలు నాకు ఆ ఇష్యూ లేకపోయినా ఒక్కసారి మేబీ గాడ్ గేవ్ మీ దట్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ దిస్ సొల్యూషన్ అనుకుంటా. లేక 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 ఒక ప్యాచ్ లాగా యాక్నే వచ్చింది. ప్యాచ్ లాగా వచ్చింది యాక్నే అంటే ఒక ఏరియా ఇట్లా, ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చిందో కూడా గుర్తు రావట్లే కానీ ఇక్కడెక్కడో వచ్చింది. ఆ టైంలో నేను ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏమేం కలిపి ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది అనే అదే పని మీద ఉన్నా. ఇంట్లో కూర్చొని ఐ మేడ్ అ మిక్స్. బికాజ్ ఏదైనా పర్లేదు, భరించేస్తా, ట్యాన్ భరిస్తా, ఏదైనా కొంచెం ఐ ట్రై టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. బట్ అంత బాధపడ, యాక్నే ఇస్ అన్బిలీవబుల్, దట్ బాధ. సో ఐ ఇమ్మీడియట్లీ వాంటెడ్ టు ట్రై. ఏదేదో కలిపా, కొట్టా, ఇది చేసా, అది చేసా, అన్నీ చేసా, పెట్టా ప్యాచ్ మీద 2-3 సార్లు టప్పని పోవటం మొదలైంది.
అరే ఇదేదో బాగుంది, రిమెంబర్ నాకు యాక్ని వచ్చినప్పుడు ఇది చేశాను, ఇండియన్ స్పైసెస్తోనే మల్టిపుల్ స్పైసెస్ కలిపి పౌడర్ చేసి హనీ వేసి గ్లిజరిన్ వేసి రకరకాలు చేశా ఇంట్లో. సో ఐ సెడ్ లెట్ మీ డూ ద సేమ్ థింగ్, ఒక హోల్ లైన్. అదే కాకుండా ప్లస్ 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 ఇంకా నేను నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్తో వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ యాడ్ చేసి ఒక లైన్ క్రియేట్ చేద్దాం అని మొదలెట్టు. సో దెన్ వీ పుల్డ్ అవుట్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ దట్ వర్ వర్కింగ్ వెల్. దానికి వీ యాడెడ్ మోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ దట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఇలా ఒకటి వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ఆన్ ద R&D ఫర్ దిస్ లైన్. I can proudly say this is one line that is a problem solver for so many young teenage college going or older people with marks and acne. So Shivi also, my daughter. అసలు శివి సంగతి వదిలేయండి, ఒకసారి మీ హస్బెండ్ తో మాట్లాడుతుంటే అసలు ఆయన ఫోటో కూడా చూపించారు. నాకు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్యాచ్ ఉండేది, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఒక ఎంత పెద్ద బ్లాక్ ప్యాచ్ ఉండేది. హి షోడ్ దట్ ఆల్సో టు మీ. yes ఈ సెట్ జస్ట్ అప్లై చేశాను ఒక 1 వీక్ లో అట్లా స్లోగా. ఒక 1-2 months తర్వాత నేను హే అదేమైంది అన్న, పోయింది అన్నాడు. ఎలా పోయింది, ఇంకేమన్నా చేసావా అన్న. లేదు నువ్వు ఇచ్చిన సీరం అను క్లెన్జర్ వాడాను అంతే. షిట్ మ్యాన్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని చెప్పి I was so happy. That was a day that I was on cloud 9, one of those days. So that was one. అలా ఇదేమైందంటే ద బ్యూటీ ఈవెన్ శివి ఆల్సో వెన్ ఎవర్ చిన్న మార్చ రాగానే అసలు దట్స్ హర్ ఎవ్రీడే. అసలు మాట్లాడితే హరి కెన్ యూ సెండ్ మీ ఇండియన్ స్పైసెస్ సీరమ్ అని అడుగుతుంది ఫోన్ చేసి. నేనైనా తాగుతున్నావా ఫ్యూ డేస్కి ఒకసారి షీ ఆస్క్స్ ఫర్ బాటిల్స్. ఐమ్ లైక్ ఏంటి ఎన్ని వాడతావని, బికాస్ దట్స్ హర్ స్టేపుల్. షీ కెనాట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటుంది, షీ కెనాట్ గో అవుట్ వితౌట్ దట్ సీరమ్. Something about it. So the beauty of this product is we blend age-old ingredients with modern science-based proven ingredients. Okay. See, one of our line has a blend of salicylic. Indian Spices has a blend of niacinamide. Niacinamides act very well on any acne-prone skin already. If they work well, they work really well. But in our combination, are multiple things, and that together is magic. అప్పుడు ఫేస్ వాష్ పౌడర్ జనరలీ పీపుల్ డోంట్ స్క్రబ్ ఇండియన్ లైక్ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్, ఎందుకంటే స్క్రబ్ చేసిన కొద్ది ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుద్ది అన్న ఫీలింగ్, బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ఇంకా అదే. సో నేను వై షుడ్ దే నాట్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫన్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కదా. నాకు మై ఫేవరెట్ థింగ్ అండ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ యూజ్ ఇస్ అ స్క్రబ్ క్లెన్జర్. దట్స్ ఆల్ ఐ యూజ్. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్ వాళ్ళు వాడుకోవడానికి కూడా ఒక క్లెన్జర్ పౌడర్ ఉంటే దే కెన్ స్క్రబ్. ఇట్స్ లైక్ మసాలా లాగా ఉంటుంది అది. యాక్చువల్లీ అది చేతిలో వేసుకొని వాసన చూస్తే మసాలాని, ఆబ్వియస్లీ మసాలా విత్ ప్లస్ 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 ప్లస్, బట్ ఇట్ స్మెల్స్ సో గుడ్. భలే ఉంటుంది అసలు. లవంగాలు నట్మెగ్, ఇలాచి, కార్డమమ్, క్లోవ్, అన్ని, కర్పూరం, so many ingredients that are fantastically balanced and put. So ఆ పౌడర్ చేసి దాంట్లో నియాసినమైడ్ అండ్ సీరంలో నియాసినమైడ్, అండ్ దెన్ ఐమ్ లైక్ యూజ్ ఇట్. ఒకవేళ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్కి ర్యాష్ ఏమీ అవ్వదు. బిలీవ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, అంతే. డూ ఇట్, యూజ్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. రుద్దేసి బరికేసి పీకేవద్దు స్కిన్, బట్ సట్లీ నెమ్మదిగా యూజ్ ఇట్ స్లోలీ. ఇట్లా ఎక్స్ఫోలియేట్, గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇది. Then we have. I should actually interview you here. You know how Mihira uses it? Morning time lo nemo she applies and she does like this. Scrub chestadi. Itla scrub ga powder serum. She applies here itla 3-4 chotla and she does like this. She just like this she does. నైట్ పడుకునే ముందు యూ నో వాట్ షీ డస్, ఎక్కడెక్కడ దానికి యాక్నే ఉందో అక్కడ జస్ట్ ఇట్లా 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 డ్రాప్స్ పెట్టేసి పడుకుంటారు. షీ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్ టు దాట్. I said, who taught you this? She decided. See, everyone with their own techniques, what works for them. Make inko comedy chapna. I have a friend who acne ragane Indian Spices cleanser, క్లెన్జింగ్ నెక్టర్, ఒక డ్రాప్ తీసుకొని యాక్నే మీద పెట్టుకొని పడుకుంటుంది. క్లెన్జింగ్ నెక్టర్, ఇట్స్ నాట్ సీరం, క్లెన్జర్ పెట్టుకొని పడుకుంటుంది అది జస్ట్ ఆ స్పాట్ మీద.
She says it works so well. I said, please tell me new things that it is doing. I'm happy. యా మీరు ఆల్సో డస్ ద సేమ్ థింగ్. Yeah. ఆ స్పాట్స్ యాక్నేలు ఎక్కడ వస్తే అక్కడ ఇట్లా దాని మీద డ్రాప్ అటు పెట్టేసుకొని షీల్ జస్ట్ స్లీప్. So it has its own ways of working. This is the powder I was talking about. ఓకే. Where అదే చెప్పాక దీంట్లో కూడా నియాసినమైడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫేస్ వాష్ పౌడర్. ఇది యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లైట్గా, బికాస్ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్ మరీ గట్టిగా స్క్రబ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇఫ్ యూ స్లైట్లీ డూ స్క్రబ్ and actually leave it on for some time. Sometimes you know what I do? Because that's my only skincare routine. I mix liquid and powder. Okay, so you liquid powder without My water. favorite is to mix this liquid and this powder, or the other liquid and powders, whichever. And I use those and adi rub chesesi wash cheyatam okati. Sometimes I mix 3 powders. In my travel kit, I have 3 powders: sandalwood, Indian spices, cinnamon, oranges together in a small travel bottle. Okay. And I shake chesi petasta. That I use it in my travel. Nice. Sometimes what I do, I just take scrub, I put it on the face and go off for my bath. I finish off my bath. After that 3-4 minutes it will stay. And then I wash it. Asala skin feels like a glass, like itla oka layer of shine. You know what I'm saying? Yes. You would have experienced it. Yes. It's that. Because I am using the serum, then the face wash powder, and the other one also. Liquid cleanser. Yeah, cleanser. Those 3 though I'm using. What are the other 2 products? So this is a mask. Okay. This is an Indian Spices mask, which I will just show you the mask. This one applied on a spot will do magic. What spot ante machchalu and also acne na? This is what I did when I got my... Oh. Yes. Mihira doesn't know about this. She'll pounce on you now. Yes. So it is like this. Okay. Smell it. Wow. Spices. Spices. It's loaded. They're all anti-inflammatory. So ఇది కొంచెం తీసుకొని you have to apply throughout your face. The face if you want. Or if you don't wherever want to apply there. the whole face, wherever you have patches, apply it. That's it. You need not do what do you say? After Scrubbing, gibbing, em cheyakkara. No, you don't. You don't have to. Okay. Just apply it, mask, and cleanse After it 10 off. minutes. Yeah, cleanse it off. ఇంక ఎక్కువసేపు ఉంచినా no harm. No harm. No Okay. harm. Then leave so it overnight little kuda long. you can put it up These and are sleep. so natural that they do nothing. But overnight may just irritate you little. And it's all little jiddu kuda. Spicy. Correct. Yeah. So that's What is the other one? This was my first one that I created. And you experimented on your face. Myself. And this I experimented on Shashank's face. Yeah. And Mihira, you all used it after the experiment was through. I have many people. In fact, I'm not in Vrindavanam or all these places every day, right? Whenever I go there was this 1-2 times. I mean, whenever I go there, actually, not just 1-2 times. People ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు, కొనుక్కోడానికి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు. And they walk in and say, our skin became so good after this అని చెప్పి, we come here to restock అని. Every time there are 2-3 bottles they carry and go. Yeah. And I have customers who are sending photos to Brindavanam saying, empty bottles, what do we do with these? So many of them. It's so nice, kada, when you have repeat customers. Yeah. First time you can bring any, like you can do marketing, drama, magic, everything, story, and bring them in. But if they don't like it, they will never come back to you. Why will they spend money on wasting on their skin? 100%. Right? For me, that repeat customer for old school is a great achievement whenever that happens. And it's a very often situation which makes me so really proud of this line. No, seriously. When you hear people telling that, you know, stories and that my skin is cleared, I'm feeling nice, I gained confidence, that gives you a lot of satisfaction. As a creator. And you have the feeling you can do more, you want to do more. Right? When things like that happen. Then this is the purifying mousse. Identante lot of acne prone skin generally do not wear moisturizers. Because oily అయిపోతే ఇంకా breakout ఎక్కువ, things like that. So ఇది
Indian Spices Oh, moisturizer. Yeah. Moisturizer. This is more Moisturizer. anti-mousse. But it's very, 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 very light. This is light. Very light. Yeah. So it's almost like water. Hmm. Just a So ఇది you should mild use it as a water moisturizer. base. As a moisturizer. For people who do not want to use too much, I don't have acne prone skin or acne, but if I'm asked to use a moisturizer, I might use this more because it's very Okay. light. Okay. Now tell me one thing, Smita. ఇప్పుడు ఈ ఇండియన్ స్పైసెస్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఎనీ It టైప్ can ఆఫ్ be used by anybody. I use it a lot. Okay. I do not have acne. అంటే డ్రై స్కిన్ ఆయిలీ స్కిన్ So dry స్కిన్ skin- అలా రకరకాల స్కిన్స్ ఉంటాయి కదా. So dry skin, you can use it, but moisturize it after that. ఓకే. Put your Kumkumadi essential elixir, right, to make it a little more moisturizing. But it does not dry off and rip off the oils ఓకే. unless you leave off the mask for too long or something. Even then it won't, because it's got ingredients that help in keeping the balance. ఓకే. Oil balance. ఫర్ ఆయిలీ స్కిన్ ఇట్ ఇస్ గుడ్. For oily skin, it's fantastic. Fantastic. Go And for to- acne skin, it is Assala. really the Yeah, best. it's the product to go to. The product to go to. Yeah. And what is the chronological order now? Okay. How do we use it? సో పర్సనలీ ఇఫ్ ఐ వాజ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మిహిరాకి అట్లా పెట్టుకుంటే ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్, Yeah, it's working. రైట్? Yeah. లైక్ మై ఫ్రెండ్ క్లెన్జింగ్ చుక్క పెడితే క్లెన్జర్, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫర్ హర్. Yeah. సో ఐ వుడ్ సే ఇఫ్ ఐ వర్ ద కస్టమర్ యూజింగ్ ద ప్రోడక్ట్, నేనేం చేస్తాను అనేది లాజికలీ ఫర్ మీ Okay. చెప్తా. Okay. Yeah. Okay. ఐ వుడ్ డూ క్లెన్జింగ్ నెక్టర్ ఇన్ ద మార్నింగ్, Okay. because if I want it mild, if I don't want to exfoliate in the morning, or if I want light exfoliation, I will take a pump of this and little powder, so I can get a little exfoliation also. Okay. Right? This is what I'll do in the morning for sure. Okay. Morning ante This after you have smells- bath or before you You have? know this smell, right? I quite of. I think You use this, right? I kind of know it. Let me just see. I think You I use can't this. forget it. నేను ఇదే కదా వాడతాను. You know what this smells like? It's so funny. I'll tell you. Yeah, Of course. I know. Yeah. I use this and that both. I also the powder. Only these two I don't use. I haven't used, but I use. గుడిలాగా రాదు smell. అవును. Temple. అవును. అందులో కొంచెం ఏదో మన కర్పూరం కూడా ఉంటుంది. కర్పూరం. కూడా ఉంటుంది. Then you know what it smells like to me? I always tell everyone and they're like, oh yeah, antar cola. కోలా. Now you smell it? Yeah. Right. Oh yeah. నాకు What do you put in this then? No, కోలా that స్మెల్ blend- ఎందుకు వస్తుంది? I don't know. It just ended up coming like that with all the mixes that we do. ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి ఇంగ్రీడియంట్స్? I can give you a detail. Do you want me to read out all the ingredients? But you said in every product there are more than from 50-60 ingredients. Not all. All Hair products. oil has, and hair wash powder and the Yeah. a lot of other products have, but not Not in face this. washes and all won't have those many. Okay. They have probably 25 Okay. at least 25 at least. Oh, nice. Yes. Then So first you should use that in the this morning. with the powder if you want, or just this. Hmm. Okay, దాని తర్వాత నేనైతే Hmm. సిరం ఒకటి పెట్టేసుకొని వదిలేస్తా. Okay. Okay. ఓకే, బికాజ్ నేను ఏమి వాడను కాబట్టి. Yeah. Because I'm a very mild user Yeah, of skincare. If you're somebody who will want a little better than that, then you add a little moisturizer Hmm. on the serum. Okay. Okay? Okay. In the night time, I would definitely do a mix of both. Yeah. In the night before you sleep. 100%. Either a mix of both or Yeah. powder ni Hmm. water. Water తో. Shower elle mundu I leave it on. Hmm. So it's like an eye scrub and a cleanser. Hmm. Right? I'll do that. Yeah. And 100% I'll do the serum. Serum is important before you 100%. sleep. Yeah. And if you're very oily skin, I would leave it like that. If you're not very oily but you're just moderately ithy, I'll add a little moisturizer Okay. to it, the mousse. Okay. The mousse. With the serum. Serum 2 times, 100% I'll do. Super. Yeah? And this mask every couple of days for Okay. sure. Every Once in- alternate day. Twice in a week. Twice a week to thrice a week. Yeah, 2 to 3 times a week. I'll do the mask. And if I want to do it more, if there's an especially acne patch undi ante ganaka, acne patch మీద every day పెట్టేస్తా. Oh. Yeah. Okay.
Actually, acne patch That only మీద helped every- you actually. Yes, that's what helped me. Yes. That was the reason I formulated and worked on Indian spices. లవ్లీ స్మిత. సి మన దేశంలో కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. చాలా men and women. Yes. ఇట్స్ నాట్ They జస్ట్ ఓన్లీ విమెన్ struggle. థింగ్. స్ట్రగులింగ్ లిటరలీ. It's a big ఎన్ని struggle. ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు, Yeah. ఎన్ని కాస్మెటాలజీ ట్రీట్మెంట్స్, ఎన్ని డాక్టర్ విజిట్లు, Yeah. లేజర్ ట్రీట్మెంట్, Lakhs and ఒకటి lakhs కాదు goes రెండు into కాదు. it. Yes. Yeah. And when you are having such products which are natural, real, organic and not chemical, no animal Yeah. based products, nothing is there. Yeah. ఏమీ లేవు అందులో. Vegan, these are Vegan, vegan as yeah. well. So Nice. yes, that way I think the Indian Spices line is one line that I get full satisfaction with, Yeah. because it is totally result driven. Yeah. సో ఈ 36 ఆడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓల్డ్ స్కూల్లో, ఇండియన్ స్పైసెస్ లైన్ ఆర్డర్ వేస్తే మీరు టాప్ 3లో టాప్ 5లో ఎక్కడ ఉంటుంది? See, Naku, it's one of my favorite lines. యా. One of my favorites for skincare. Though I have other individual Yeah. likings for a product I like it. But I love the line because it gives me a lot of happiness. యా. Because the customers give me stories that are very heartwarming. And yeah, the mask is edible too. అవునా? అది కూడా ఎడిబులా? ఓ మై గాడ్, హౌ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఎడిబుల్? Unnai. Quite a few products are edible, except surfactants, foaming agents unnai tappa. Chala products are edible. So Not that nice. kuchon తినమంటలా, అదేలే, but they're safe. కరెక్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సపోజింగ్ ఒక నాకినా కూడా ఏం కాదు. Yeah. Actually, ఫుడ్ లోపల తీసుకునే ఫుడ్ కన్నా స్కిన్ మీద పెట్టేవి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Because what goes into your system, the system flushes out. It has a natural mechanism. And your intestine, your everything. You think లోపలికి వెళ్ళింది అంటే it's very bad. But skin is even more dangerous. Yeah. You have to be more careful on what you put on the skin than what you put in the mouth. Okay. Before we end, what is the bestest compliment you received for Indian Spices line? If you can quote anybody's anecdote, somebody's story, which is very heartening. So many ఉన్నాయి అసలు Indian spices వి. See, I think Shashank's was the first kick. I know. అంటే ఇంట్లో కదా, it didn't even launch by then. Yeah. I just gave him a sample and I said just use it and Yeah. just use it. Yeah. I didn't say anything. I made this for acne-prone and marks. Skin, use it. That was fantastic feeling. Yeah. And Mihira, Yeah. అలాగా మా బృందావనంకి వెళ్ళినప్పుడు customers who came up, there's one staff in Brindavanam who had extreme acne skin. I told her it's okay, please take it and use it, and I gave her a couple of products. She was hesitant, ఎందుకు మ్యామ్ వద్దు నేను కొనుక్కుంటా. I said please use it, you're working here. Yeah. You're the representation of the brand. Yeah, So yeah. use it. And her skin, when I saw it change, I felt so good. Atla, I can go on and on and on about Indian spices. Very satisfactory, very gratifying. Very, Kada? very. And I'm sure you're also very emotional about this product. Yes, I This love line. it. I love This Indian Spices line. Yes. Yeah. And I love the smell of the cleanser. It's very nice. Yeah. ఒక గుడిలో ఉన్న ఫీలింగ్, అవును. గర్భగుడిలో. Correct. Thank you so much, Smita. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Please stay tuned for the next episode on Old School series with the founder, Smita. Thank you. Thank you.